Previous lecture, we completed the process of a gametogenesis. In that gametogenesis, oogenesis. Oogenesis मध्ये मी सांगितलं formation of the ova किंवा ovum, unfertilized ova. The process of the formation of the oogenesis it takes place in the embryonic life of the female baby. That is after the gestation of the 1 month, and near about 2 million oogonia are produced in the female baby ovary in the embryonic life. After that, at the time of it, there are only 100 millions are remaining, and at the puberty there is only 40,000 ova or oogonium are remaining, and remaining ova or ovum are atresia, that is get destroyed. त्याच्यामध्ये मी सांगितलं इट कन्सिस्ट ऑफ द 3 फेजेस. पहिली फेज सांगितली मल्टिप्लिकेशन फेज, दुसरी सांगितली ग्रोथ फेज आणि तिसरी सांगितली मॅच्युरेशन फेज. आता त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हम. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हम मध्ये मी सांगितलं इन द ह्युमन बीइंग द अनफर्टिलाइज्ड ओवा आर स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड oocyte. इट इज एक्चुअली oocyte आफ्टर द ओव्हुलेशन ऑफ द फिमेल, दॅट इज ओव्हुलेशन. त्याच्यामध्ये सांगितलं की फिमेल ओव्हम दॅट इज अ राउंडेड, हे राउंडेड आहे. त्याचबरोबर त्याची साईज सांगितली 0.1 mm सांगितली. मायक्रोलिसिकल सांगितलं. मायक्रोलिसिकल मध्ये सांगितलं की याच्यामध्ये याक हे एकदम निग्लेजिबल आहे किंवा कमी प्रमाणात आहे, म्हणून मायक्रोलिसिकल एग किंवा ओव्हम हे नॉन मोटाईल आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलं परत की एग मध्ये 3 मेम्ब्रेन असतात. एक पहिलं मेम्ब्रेन जे आहे इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, पेरिव्हिटलाइन मेम्ब्रेन, जे स्वतः एक सिक्रेट करतं. त्याच्यानंतर एक सिक्रेट करतं दुसरं मेम्ब्रेन झोना पेरिस्टिडा, हे नॉन सेल्युलर आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही सेल नाही, त्याचं नावच आहे नॉन सेल्युलर, म्हणजे कुठलीही सेल नाही आणि स्टिकी आहे, ग्लीव सारखा आहे. आणि तिसरं आवरण सांगितलं आउटरमोस्ट लेअर कॉर्ना रेडिएटा. कॉर्ना रेडिएटामध्ये दी सेल्स आर ऍडहेरिंग, म्हणजे त्याला चिटकलेले आहेत. कुणाला झोना पेरिस्टिडाला, ज्या की सेल ग्रॅन्युलेसा सेल पासून एकच्या डेव्हलप झालेले आहे. त्याच्यानंतर मध्ये एकच्या मध्ये सांगितलं की उप्लाझम आहे. उप्लाझम म्हणजे त्या एकचं सायटोप्लाझम आहे. आणि त्याच्यानंतर सांगितलं न्यूक्लियस आहे, पण ते न्यूक्लियस लार्ज टर्मिनल वेसिकलच्या स्वरूपामध्ये आहे. आता त्याच्यानंतर पुढची प्रोसेस फर्टिलायझेशन ऑर सिनगॅमी. आता फर्टिलायझेशन म्हणजे नेमकं काय, सिनगॅमी म्हणजे नेमकं काय, तर फर्टिलायझेशन मीन्स काय, द फॉर्मेशन ऑफ द गॅमेट अँड फ्युजन ऑफ द गॅमेट. आता फॉर्मेशन ऑफ द गॅमेट म्हणजे नेमकं काय, द फॉर्मेशन ऑफ द फिमेल गॅमेट दॅट इज हॅप्लॉइड गॅमेट अँड फॉर्मेशन ऑफ द मेल गॅमेट हॅप्लॉइड गॅमेट, स्पर्म अँड ओव्हम, फ्युजन ऑफ दिस टू प्रोड्यूस द झायगोट, दॅट इज द फर्टिलायझेशन. इन सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग एनिमल्स, the fertilization is the internal. Internal means fertilization takes place inside the body. Inside the body. So it is a internal fertilization. In the mammals, or in human being, the fertilization is an internal, and human being it is a viviparous. Viviparous का मतलब होता है they can give directly birth to the young one. While the oviparous का मतलब होता है those animals which laid the eggs, which lays the egg, that is oviparous. Oviparous का मतलब होता है अंडे देणारे प्राणी, एग्स घालणारे प्राणी. तर इन द ह्यूमन बीइंग इट इज अ विविपॅरस. विविपॅरस का मतलब होता है पिल्लांना डायरेक्ट जन्म देणारे, मीन्स दे कॅन गिव्ह डायरेक्टली बर्थ टू द यंग. इन द ह्यूमन फर्टिलायझेशन, the mechanism of the fertilization it involves the movement of the sperms towards the eggs. आता movements of the sperm याच्यामधले मेकॅनिझम मध्ये पहिली स्टेप आहे movement of the sperm. म्हणजे काय होतं, after the ejaculation of the sperms into the female genital tract, there is a many sperms are present, means near about 2 million sperms are present in the one ejaculation, or 2 to 4 ml of the fluid that contain the 2 millions, near about 2 million sperms are present. And then movement of the sperm, आता त्या स्पर्मची मूवमेंट इकडे कशी होते, when it enter into the female genital tract, that is in the female reproductive system, the sperms are moved towards the uterus from vagina to the cervix and then uterus. In this movement the sperms many numbers, but out of them near about 50% sperms are demolarized. Demolarized means they become inactive or non-active, and 50% sperms only get a capacitation. Capacitation means they become the active, and this 50% is a demolarized. Demolarized or destroyed sperm due to the number of barriers like the acidic secretion in the vagina, then some phagocyte are also present.
that barrier minimize the rate of the all sperm near above the 50% sperms are remaining. And this 50% sperm, out of this 50% sperm, only 100 of the sperms are reach into the uterus, and from uterus the sperm migrate towards the fallopian tube. fallopian tube का मतलब होता है ओविडक्ट का मतलब होता है fallopian tube. In that fallopian tube, त्या fallopian tube मध्ये आता समजण्यासाठी मी इथं युटेरस एक रफ फिगर काढतोय. This fallopian tube and this fallopian tube, this is a female, this is ostium, this is ampulla, and the sperm enter from this vagina, cervix, and then uterus, and then this the capacitation of the sperm means 50%. capacitation means का मतलब होता है the 50% sperm become active or more active, and that sperm migrate or push towards the uterine wall. आता हेच push होताना काय होतं, the prostaglandin is also activated. Prostaglandin is also activated, and that prostaglandin is activated, and the sperm movement, the capacitation of the sperm, that sperm become the lashing movement of the tails. At the lashing movement of the tails, and due to that lashing movement, the sperm it goes upward direction towards the uterus, and from uterus to the fallopian tube, and in the fallopian tube, this is the part of the isthmus, and then this last part is the ampulla. It reaches the ampulla. Here egg is present in the ampulla. Then when these sperms, 50% sperms, out of them some 100 of the sperm reach in the region of the ampulla, all these sperms are gather around the egg, encircle around the egg. या सगळ्या स्पर्म या एगच्या भोवती जमा होतात. आता ही जमा होत असताना काय होतं, त्याच्यामध्ये जी झोना पेलिसोडा आहे, हा झोना पेलिसोडा इट कंसिस्ट ऑफ द फर्टिलाइजिंग का मतलब होता है ZP2 and ZP3 proteins are present, and this ZP2 fertilizing it attract the sperm, and sperm contain or acrosome of the sperm also contain the anti-fertilizing. This fertilizing and anti-fertilizing, it is a specific reaction or specific fertilizing anti-fertilizing reaction, and sperm get attaches to the corner radiata. When it attaches the corner radiata, the lysine enzyme which digests the corner radiata, and then zona pellucida, and after that this sperm touch to the vitelline membrane. After that, when sperm enter or touch to the vitelline membrane, the remaining part means a tail part, only this nuclear part, body parts, and it only enters into the eggs, and remaining parts remain outside of the eggs. And this acrosome contain the lysine enzyme, that is hyaluronidase enzyme. That hyaluronidase enzyme digests this corona radiata, zona pellucida, and vitelline membrane. When this vitelline membrane touched by this acrosome, this egg get activated. Egg get activated means काय, the activation of the ovum. आता इथं काय होतं, activation होतं म्हणजे नेमकं काय होतं, only nucleus are enter into the eggs. Then simultaneously त्याच वेळेस the metaphase chromosome of the secondary oocyte, it is arrested at the metaphase. It completed the second meiotic division, and polar body appears. Means when entry of the sperm, it enters the nucleus, and centriole is also means a centriole entry and nucleus entry takes place in this primary stage. And secondary, the male pronuclea, that is prenuclea, it bulges out थोड़ा सा हा भाग swell होतो, and female pronucleus it also bulges out हा पण भाग swollen होतो. Both nuclei get swollen at a different position, that is sperm pronucleus, ovum pronucleus. Both the nucleus, हे जे दोन nucleus आहेत, both get swollen or it become a larging size. Then after that swollen, the centriole which enters along with the sperm, that centriole
are responsible for formation of the spindle fibers. Formation of the spindle fibers, and this spindle fibers connected to the this sperm pronuclea and ovum pronuclea, and after that त्याच्यानंतर काय होतं? After that fusion of the this male pronuclea and female pronuclea, म्हणजेच काय होतं याच्यामध्ये? There is a pairing of the chromosome from the sperm pronuclea and from the female ovum pronuclea, the mixing of the chromosome, pairing of the chromosome, इथं क्रोमोसोमच्या जोड्या लागल्या जातात आणि हे न्यूक्लियस एक बनतं आणि एक बनून त्याच्यापासून झायगोट तयार होता, and zygote contain the diploid set of the chromosome, that is it is a 50% from the ovum and 50% from the sperm, that is the maternal 50% and paternal 50%. Both type of the chromosome are pair in the zygote, and zygote is the diploid set. Why diploid set? The haploid set from the mother and haploid set from the father, that is paternal and maternal. These both chromosome pair in the zygote, and zygote is the diploid, and zygote is the first cell of the life. In this way, परत एकदा सांगतो बघा, द फर्टिलायझेशन, त्याच्यामध्ये मी सांगितलं मेकॅनिझम मध्ये सांगितलं की इन्सिमेशन ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. The insemination of the sperm into female reproductive system, there are the millions of the sperms are introduced into the female reproductive system. Out of them 50% sperms are demobilized, and 50% get capacitation means they can become active, and 50% are lost due to some barriers like the acidity of the female reproductive tract, then phagocytes, etc. And these movement of the sperm towards from this vagina, cervix, uterus, and up to the fallopian tube. In the fallopian tube मध्ये finally कुठं sperm जातात? Finally it reaches into the ampulla, and where ampulla in the eggs is present. आता तिथे रीच झाल्यानंतर काय होतं? ही जी स्पर्मची स्पीड आहे, गती आहे, ती जवळपास 1.5 to 3 mm per minute. 1.5 to 3 mm पर मिनिट या गतीनं या स्पर्म इथपर्यंत अँप्युलापर्यंत पोहोचतात, जिथे कॅम्प्युलामध्ये एक आहे. त्याच्यानंतर काय सांगितलं मी? ज्यावेळेस हा स्पर्म सगळ्या तिथे जातात, एंट्री ऑफ द स्पर्म. आता ह्या स्पर्म इथे गेल्यानंतर एकच्या भोवती सगळ्या ह्या स्पर्म काय होतात? गॅदर होतात, जमा होतात, आणि सगळ्या स्पर्म ह्या कॉर्नर रेडिएटाच्या भोवती जमा होतात. 100 ऑफ द स्पर्म, 50% सांगितलं, परत 100 ऑफ द स्पर्म, आणि त्याच्यामध्ये one of the sperm, only one sperm enter into the eggs, means one of the sperm, it digests the corona radiata with the help of the lysine enzyme, then hyaluronidase and the zona pellucida, and enter into the eggs, that is pre-vitelline membrane. When sperm touch to the vitelline membrane, the egg get activated, that is this arrested metaphase second chromosome. This phase completed by the eggs, means the entry of the sperm and fertilization, these are the simultaneously process. जेव्हा एंट्री होते तेव्हा एक मॅटिक डिव्हिजन, सेकंड डिव्हिजन पूर्ण होते, आणि हे होत असताना हे स्पर्म मध्ये कॅल्शियम ऍब्सॉर्ब केलं जातं. कॅल्शियममुळे स्पर्म ऍक्टिव्ह होते लॅशिंग मुवमेंटने, आणि ज्यावेळेस स्पर्म एंटर होते त्यावेळेस the only nucleus and centriole are enters into the egg, while remaining parts are the outside. मग प्रश्न असा पडतो की त्या बाकीच्या स्पर्म गेले कुठं? These get attested, or it is a atresia, or there is a destroyed this sperm, only one sperm enter, and then this vitelline membrane ला ज्यावेळेस स्पर्म टच करते, that vitelline membrane it convert into the fertilization membrane, and this fertilization membrane avoid the entry of other sperm, and this avoid of the entry sperm, it prevent the polyspermy म्हणजे दुसऱ्या स्पर्मला ते एंटर करू देत नाही. Then this male pronucleus, after entering the male sperm pronucleus, it get bulges, female pronucleus it get bulges, and their polar body is also appears, the centrioles are also appears, and after that these sperm pronuclea and ova pronuclea, it get closed by the spindle formation or spindle fiber formation, or connected by the spindle fibers,
and after that spindle fibers. In the last stage, these both nuclei, female pronuclea and male pronuclea get mixes. आता मिक्सिंग होतं म्हणजे नेमकं काय होतं? सिनगॅमी होतं. सिनगॅमी म्हणजे काय होतं? कॅरेगॅमी होतं. कॅरेगॅमी जे होतं म्हणजे काय? हे न्यूक्लियस एकमेकांत मिसळले जातात. आता न्यूक्लियस एकमेकांत मिसळले जातात म्हणजे नेमकं काय? देयर इज अ पेअरिंग ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ मेल अँड फिमेल अँड टू फॉर्म द डिप्लॉइड zygote, and this diploid zygote is the first cell of the life.